মেজর সমস্যা যেটা হচ্ছে কি এনজিওদের মধ্যে যেগুলো উনি বললেন না, দ্যাট আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইজ নট দেয়ার। এনজিওদের নিজস্ব ম্যানেজমেন্ট, তাদের অ্যাবজর্ব করার ক্যাপাসিটিটা, এই যে আমাদের ইন্ডিয়াতে এত ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, আমাদের একটা সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা আছে, আমরা একটা সংস্থা তৈরি করেছি নিজের বেনিফিটের জন্য নয়, ফর দ্য পিপল। আমি যাদের নিয়ে কাজ করছি তাদের বেনিফিটটা দেখতে হবে, কমিউনিটি বেনিফিট দেখতে হবে। কিন্তু এনজিওদের মধ্যে দেখবেন আপনি কোঅর্ডিনেট করা খুব শক্ত, প্রত্যেকে একটা ইগোতে সাফার করে, প্রত্যেকে একটা আমার ক্ষমতা, আমি কন্ট্রোল করবো সব। আমরা কথা বলি ডিসেন্ট্রালাইজেশন, কিন্তু আমরা সেটা পছন্দ করি না। আমরা বলি আত্মানং মুখ্যার্থ জগৎ হিতায় চ, কিন্তু আমরা সেটা করতে পারি না। তো এই যে গান্ধীজি বলেছিলেন মাই লাইফ ইজ মাই মেসেজ, আপনারা যদি এটা করে দেখাতে পারেন সাধারণ মানুষের উপকারের জন্য, গভর্নমেন্টের তরফ থেকে অনেক সুযোগ আছে, কিন্তু নিজেদেরকে এম্পাওয়ার করতে হবে। কিসের জন্য? বোঝার জন্য, যে গভর্নমেন্ট যে সুযোগগুলো দিচ্ছে সেগুলো কি বুঝতে পারছি। টেকনিক্যাল এজেন্সি হিসেবে কাজ করার সুযোগ আছে, স্ফূর্তির প্রোগ্রাম আছে, কজন আপনারা জানেন? ডিএসটি অনেক প্রোগ্রাম আছে, কজনা জানেন? নিজেরা সেই ক্যাপাসিটিটা বিল্ড আপ করতে হবে। তার সঙ্গে আছে হচ্ছে লিগাল, আজকাল লিগাল বা গভর্নমেন্টের যে নিয়ম কানুন ভয়ঙ্করভাবে পাল্টে যাচ্ছে, নানা ধরনের ব্যাপার আসছে, ফার্মার্স প্রডিউসার কোম্পানি আসছে, ফার্মার্স প্রডিউসার অর্গানাইজেশন আসছে, ফার্মার ইন্টারেস্ট গ্রুপস আসছে, তার সঙ্গে আসছে হচ্ছে গিয়ে নন প্রফিট কোম্পানি বা সেকশন 8 কোম্পানি। সেটাও গভর্নমেন্ট ভীষণভাবে প্রমোট করছে রিসেন্টলি, নাবার্ড ভীষণভাবে সাপোর্ট করছে। কিন্তু আপনাদের এই টেকনিক্যালিটিসগুলো জানতে হবে, যদি জানতে পারেন তবেই আপনারা এগুলোকে পিক আপ করতে পারবেন। প্রথম দরকার হচ্ছে নিজেদের ম্যাপিং, নিজেদের ক্যাপাসিটি ম্যাপিং, আন্ডারস্ট্যান্ডিং ম্যাপিং। তারপরে হচ্ছে গিয়ে কি জিনিস নিয়ে আমরা কাজ করতে পারবো। আমরা যেটা সার্ভে করতে পিআরএ শুরু করে দিয়ে একটা ডকুমেন্ট তৈরি করার জন্য করি, কিন্তু কমিউনিটি নিডটা বুঝতে হবে। যদি সেটা বুঝতে না পারে তাহলে কিন্তু কাজ হবে। আজকে উনি অনেক কম সময়ের জন্য এসেছেন, ওনাকে আনার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি। তার কারণটা ছিল এটা, যে এইভাবে যেভাবে empowering the community based organization, that is very important. If you are not empowered, you cannot empower others. Thank you. ডক্টরকে দিয়ে আমার থ্যাঙ্কস যে আপনি এসে এটা প্রেজেন্ট করেছেন। আমি জানি না কতটা এটা আপনাদের কাজে লাগলো বা কতটা ভালো লাগলো, কারণ আমি যেটা বলার চেষ্টা করি, যেটা আমরা বুঝেছি যে রিয়েলি যে এইটা দরকার। কারণ নাহলে সরকারি প্রকল্প আসছে, লোকেরা 75 বছর ধরে আমরা সরকারি প্রকল্প করে যাচ্ছি, কিন্তু যেখানে লোক সেখানেই থাকছে, 2-4 জন বেরিয়ে আসছে। সো আই থিঙ্ক দ্যাট, যদি আমি যেটা বললাম, বাট আপনি যেটা বললেন ডক্টর দত্ত, সেটাও কিন্তু দেখুন সোসাইটির একটা পার্ট। আর টেকনোলজি বা নলেজ ইজ এ যে সিস্টেমটা, সেটা অনেক ছোট ইন কম্পারিজন টু দ্য সোসাইটাল সিস্টেম। এবং সোসাইটাল সিস্টেম প্রচুর ডাইনামিক, সেটাকেও আমাদের বুঝতে হবে। আজকে সোসাইটাল সিস্টেম ইজ বিন ড্রিভেন বাই দি অ্যাসপিরেশনস অফ দ্য ইউথ। আজকে একটা বাচ্চা সুন্দরবনের ভেতরে বসেও যে সিরিয়ালটি দেখে, কলকাতায় একটা বাচ্চাও সেই সিরিয়ালটি দেখে। অ্যাসপিরেশন লেভেল কিন্তু একই রকম তৈরি হয়, কিন্তু অ্যাক্সেসিবিলিটি, অ্যাভেলেবিলিটি কম হওয়ার জন্য একটা সোশ্যাল গ্যাপ তৈরি হয়। এবং আমরা কিন্তু টেকনোলজিকে আনতে হবে ওই গ্যাপ পূরণ করার জন্য, না টেকনোলজি এনে বলবো যে তুই এটাকে নিয়ে চেঞ্জ কর। ইটস নট পসিবল, ইটস নট পসিবল। সো উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। এবং আপনাদের, এবং আরেকটা কথা আপনাদের সবার কাছে রিকোয়েস্ট করে যাচ্ছি, যে আপনারা যখন ফিল্ডে যাবেন, আপনারা কিন্তু দেখবেন যে এদের ইমপ্রুভমেন্টের জন্য কি গ্যাপ নলেজ, এবং সেইটা কিন্তু আমাদের দেশের রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এজেন্ডা তৈরি করার কথা, কিন্তু আনফরচুনেটলি করে না। আমাদের দেশের রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এজেন্ডা আর বিন ড্রিভেন বাই দি ইনকুইজিটিভ মাইন্ড অফ আওয়ার সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড টেকনোলজিস্ট। উই ডেভেলপ some like, because there is a non-link between our socio-economic system, so আমরা কোনো সলিউশনস তৈরি করে এবার পুঁজি কাকে দেব, কে নেবে? আমরা যদি আগের 25 বছর আমাদের 2047 যখন আমাদের 100 বছর হবে, ভারতবর্ষ আমাদের উই ক্যান ডেভেলপ দ্যাট দ্য মডেল ফর দ্য মেজরিটি লোকের, যেখানে নলেজ বেসড, এন্টারপ্রেনিয়রশিপ বেসড, সাস্টেনেবল। কারণ আমাদের একটা কথা ভুললে চলবে না, আমাদের দেশে এখন আমরা যে ডিসকাশন করছি বা নলেজ, এটা কিন্তু আমাদের 200-250 বছরের আশা নলেজ। আমাদের সিভিলাইজেশন কিন্তু 2500 বছরের পুরনো। We can give the world a different model.
জানলাম। আপনাদের কি মনে হলো? কেউ কিছু রিয়াক্ট করলো? হ্যাঁ, কেউ আপনারা কিছু জিজ্ঞেস করুন বা কিছুই react করলো। আমি ক্রিটিসাইজ করুন যে আপনি যা বলছেন সব বলুন। যেহেতু এটা পুরো বাংলায় ছিল, তো আমি এক্সপেক্ট করেছিলাম আপনাদের কাছ থেকে কিছু রিয়াকশন, কিছু প্রশ্ন। আপনাদের সব মন দিয়ে শুনেছেন তো? হ্যাঁ, তো আমরা আজকে কিছু কিছু জিনিস বলুন, কি বলুন? মানে আমাদের এইরকম কিছু কাজ হয়েছে বা যারা করছেন কাজ অলরেডি, তাদের কাছে গিয়ে যখন কথা বলা হচ্ছে, তারা লোন পাচ্ছে, সমস্ত কিছু ট্রেনিং নিচ্ছে, সমস্ত কাজ করছে, কিন্তু করার পর যে একসাথে গ্রুপ ওয়াইজ যে কাজটা যেটা বলছিলেন, যে টেকনোলজি বেসড বা টেকনোলজি নিয়ে কাজ, একটা মেশিনারি নিয়ে একটা টেকনোলজি নিয়ে কাজ, সেই কাজটা কিন্তু হচ্ছে না। মানে সব জায়গায় ট্রেনিং নিচ্ছে সবাই ভালো মতো শিখছে, জানছে, কিন্তু যে যার মতো লোন নিচ্ছে, টাকা নিচ্ছে, সাবসিডি নিচ্ছে, নিয়ে বাড়িতে কাজ করছে, একা করছে। এই যে গ্রুপ ওয়াইজ যে কাজটা, সেটা কিন্তু মানে সব বেশিরভাগ জায়গাতে আমি দেখেছি এই জিনিসটা হচ্ছে। মানে এই যে উদাহরণগুলো দিলেন, তারা হয়তো কনভিন্স করাতে পেরেছে একসাথে কাজ করার জন্য, কিন্তু বেশিরভাগ জায়গায় এটা দেখেছি যারা একা একা করছে, শিখছে, জানছে, সবকিছু ট্রেনিং পাচ্ছে, কিন্তু করার পর এই একসাথে কাজ করার যে লিডারশিপ ব্যাপারটা কেউ দেখাচ্ছেও না, কেউ এনকারেজও করছে। এটা যদি ডেভেলপ করা যায় খুব ভালো। It's a good feedback. It is a good feedback. Please. মোটামুটি 10 বছর এসএইচজির এই জায়গাটায় এবং কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টে কাজ করে আমার যেটা মনে হয়েছে, সরকারের যে পদক্ষেপগুলো আছে সেই পদক্ষেপগুলো খুব ভালো। এসএইচজি মহিলারা বড় হবে, এসএইচজি মহিলাদের নিজস্ব একটা লাইভলিহুড প্রমোশন হবে, কিন্তু তারপরে একটা টপ টু বটম যে একটা নীতি আমরা সরকার ঠিক করলো বা এলাকা ঠিক করলো, আমরা 50টা করে মুরগি বাচ্চা দেবো, একটা ট্রেনিং দিয়ে দাও। আমার বাড়িতে জায়গা আছে কিনা সেটা দেখা দরকার। আমি এটাই তো আপনাকে বলছিলাম। অতএব আমার কোনটাতে ভালো হবে আমাকে ঠিক করার স্কোপ দেওয়া হয়। আমাকে প্রথম ঠিক করার স্কোপ দিতে হবে, আমি ঠিক কি করব এবং আমার কোনটাতে পছন্দ আছে। এখানে পছন্দ অপছন্দের ব্যাপারটাও আছে, যে আমার পছন্দ কোনটা হবে, অপছন্দ কোনটা হবে। আমি ছাগল পালন করতে চাইছি না, আমার নিয়ে যাওয়ার বাড়ি থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার লোক নেই, আমাকে দোকানে ছাগলের বাচ্চা দিয়ে দিয়েছে। আমি কি করব? আমি বিক্রি করে দেবো, দিয়ে একটা মোবাইল কিনবো। এইটা একটা সিস্টেম না। তাহলে আমাদের যিনি বলেছেন যে আমাদের প্রত্যেকটি মানুষের একটা অ্যাসপিরেশন আছে, সেই অ্যাসপিরেশনটাকে প্রত্যেকটা মানুষের আলাদা আলাদা করে ভাবতে হবে। এসএইচজি হতে পারে একটা দল, কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষ মিলিয়ে একটা দল হয়েছে, প্রত্যেকের অ্যাসপিরেশন আলাদা আলাদা। তাহলে যদি কেউ সাপোজ কেউ আছে যারা ফুড প্রসেসিং ইউনিট করেছে, ফুড প্রসেসিং ইউনিটটা আমি জানি, বানাতে পারি আচার, আমি বাড়িতেও তো বানিয়েছি, বাট মার্কেট অ্যাভেলেবিলিটিটা আছে কিনা, আমি সেই লেভেলে তৈরি করতে পারবো কিনা, এটা যদি না জেনে আমি ফুড প্রসেসিং ইউনিট তৈরি করতে ফেলি, একটা এফটিআই পেলাম না, এফপিও পেলাম না, আমার লাভটা কি হলো? না তোমরা বাজারে বাজারে রাস্তায় ঘুরবে, এটা কথা না। কথা হচ্ছে আমাকে যদি টেকনোলজি বেস হতে হয়, আমার টেকনোলজিটাকে আগে ভালো করে জানতে হবে, তারপরে আমরা ব্যবসার দিকে যেতে পারবো। না হলে লাইভলিহুড সম্ভব নয়, বারবার আমরা দেবো আর বারবার দোষী। এবং এইটাই মেইন প্রবলেম হচ্ছে, আমরা আগে ব্যবসায় চলে যাচ্ছি কিন্তু উইদাউট তৈরি। হ্যালো, গ্রুপের ব্যাপারটা, আমরা সেলফ হেল্প গ্রুপ নিয়ে একটা কাজ শুরু করেছিলাম, তো মাঝ রাস্তায় এসে আমরা সেটাকে বন্ধ করেছি, কারণ আমরা প্রসেস পার্টকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে দিই। তো প্রসেস যদি ঠিক থাকে তাহলে প্রমোশন ঠিক হয়ে যাবে, এরকম একটা চিন্তা ভাবনা নিয়ে আমি 10 জন মহিলাকে নিয়ে আমি আজকে সেই জায়গায় 142 জন মহিলা আছে এবং সেকশন 8 কোম্পানি আমরা ফর্ম করতে পেরেছি। না তো আজকে কলকাতার বুকে 6টা আউটলেট আছে, ওখান থেকে তারা র ম্যাটেরিয়াল এবং বিভিন্ন রকম প্রোডাক্ট তারা পাঠাচ্ছে নর্থ বেঙ্গলে, কলকাতার বুকে সেগুলো বিক্রি হচ্ছে।
তো এটা আমরা করতে পারছি, কারণ প্রসেস পার্ট যদি ঠিক থাকে, সব মানে ডকুমেন্টস বলুন, সরকারি তথ্য বলুন, আপনি সবটাই আপনাকে গভর্নমেন্টের কাছে যদি খোলামেলা ভাবে দেন সবটাই পেতে পারেন। আর তারা ঠিক বলেছে, কারণ আমাদের ওখানে এই সেলফ হেল্প গ্রুপ করে একজন সেলফ হেল্প গ্রুপে থাকলে দুটো সেলফ হেল্প গ্রুপে থাকতে পারবে না, তারপরে হুট করে করকনাথ দেওয়া শুরু হলো। করকনাথ থাকবে কি থাকবে না এই প্রসেসে আমরা গেলাম না। আমরা সেখানে ভেবেছিলাম কোঅপারেটিভ ফর্মে যাব, কোঅপারেটিভে অনেক সমস্যা, রাজনৈতিক একটা সমস্যা হতে পারে, সেগুলো আগেই ভেবে নিয়েছিলাম। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কোম্পানি ফর্ম করেছি, এখন সেই কোম্পানি ভালো মতন চলছে, এখন এগিয়ে যাচ্ছে, এবং তারা নিজেরা তৈরি করে অনেক কিছু স্যানিটারি ন্যাপকিন থেকে শুরু করে এবং আমি যতদূর জানি প্রিজমের ক্ষেত্রে আপনি যেটা বলছিলেন, ওনাদের কিন্তু এই যে নলেজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ও কিন্তু সাথে সাথে চলে, এবং সেই জন্যই এটা সাস্টেন করেছে। শুধু বিজনেস করে হয়নি, কারণ নলেজ ক্যাপাসিটি আমাদের সিস্টেমেই আছে। আমি জানি নলেজ আগে গ্যাদার করো, জিনিস পরে পাবে। মিস্টার দের সঙ্গে আমি রেগুলার ইন্টারঅ্যাকশনে আছে, আমি জানি। এবং আমাদের অনেক সায়েন্স টেকনোলজি সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে আমরা অনেক ডিভাইস তৈরি করেছি, যেগুলো ওগুলো ব্যবহার করে ওরা কাজ করে যায়, এবং তার ফলে কিন্তু আপনার মানে বিজনেস বেড়েছে এবং লো কস্ট হয়ে গেছে। পরিষদ থেকে এসেছি। 2017 সালে আমরা একটা সমবায় করব বলেই আমরা ঠিক করেছিলাম, কিন্তু 35 জন মেয়ে নিয়ে আমরা একটা সোসাইটি করি, উত্তর সাগর মহিলা মঙ্গল সমিতি নাম দিই। তা সেটার এখন 35 জন থেকে আমরা এখন এসেছি 182 জন। কিন্তু অনেকেরই ইচ্ছা, মানে তাদের ইচ্ছাটা এখানে আসছি মানে কিছু পাবো এই আশা নিয়ে আসছে, কিন্তু আমরা ওখানে ওটা কিন্তু একটা মাইক্রো ফিন্যান্সের মতো করে, মানে মাইক্রো ফিন্যান্সই করছি। ওদের টাকা জমা রাখছে, ওরা নিজেদের মধ্যে ওরা লোন নিচ্ছে, শুধু হিসেবটুকুর দায়িত্ব আমি রাখি, এবং বছর একটা হিসেব করে ওদের যে ইন্টারেস্টটা হয় তারা ওদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হয়। যেটুকু কস্ট সারা বছরে থাকে হয় সেটা আমাদের থেকে যায়, মানে ওই সমিতির মধ্যেই থাকে। সমিতির একটা আলাদা ভাগ করে নেওয়া হয়েছে, আলাদা অ্যাকাউন্টস করে। কিন্তু বেশিরভাগ মহিলা যারা আসছে কিছু পাবো, এখনো পর্যন্ত যারা প্রথমে আসছিল তারা এখনো, এতদিন এলাম কিছু পেলাম না। আমি বললাম তুমি যদি পাওয়ার জন্য আসো তাহলে এক্ষুনি চলে যাও, কারণ পাওয়ার জন্য এখানে নয়, তোমরা নিজেদের টাকা এই যে বিপদের সময় যদি ছুটে আসে, এক্ষুনি 10,000 টাকা দরকার, থাকলে দিই, না থাকলে কিছু করার নেই। কিন্তু আমি বলি এই যে 10,000 টাকা তুমি 1% ইন্টারেস্টে নিচ্ছ, এই ইন্টারেস্টের ভাগও তোমার আছে। এই যে টাকাটা হুট করে পেয়ে যাচ্ছ, তুমি যাও অন্য কোথাও যাও 5 টাকা ইন্টারেস্টে পাবে, মানে 5% ইন্টারেস্টে অন্য জায়গায় নিতে হবে, তাহলে তুমি সেখানেই যাও। আর এখানে থাকতে হলে একটা নিয়মের মধ্যে থাকতে হবে। তা চলছে, ওটা কোনো রকম চলছে। ওদেরকে দিয়ে আমরা একটা কোঅপারেটিভ আন্ডারে এনে আমরা ভেবেছিলাম যে একটা বিজনেস মোডে আনবো, কিন্তু কোনোভাবেই হয়নি, কারণ 8ই মার্চ একটা মহিলাদের জন্য একটা দিন। দিদি এক মিনিট, আমি সরি ইন্টারাপ্ট করলাম, একটু ওনারও সময় হয়ে যাচ্ছে, উনি বেরোনোর আগে প্রফেসর শ্যামল মজুমদার একটু ওনাকে একটু বলবেন আর একটু দেখাবেন। থিওরি থেকে অ্যাকশন অনেক বেশি কথা বলে। থিওরি তো মানে ভারতবর্ষের মতো একটা দেশ আমি দেখেছি যার ভলিউমকে ভলিউম, শুধু পলিসি লেখা, হাজার বাজেট, হাজার প্রজেক্ট হয়, আমরা যে তিমিরে সে তিমিরে থেকে যাই। এইটার থেকে ব্যতিক্রমী হওয়ার জন্য যখন কোভিড চলছে তখন ভিআইবি সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আমি ইউনেস্কোকে অনুরোধ করে একটা প্রজেক্ট করি, যে প্রজেক্টটা হচ্ছে স্কিলিং রিটার্নিং মাইগ্রেন্ট, যার মধ্যে সাস্টেনেবিলিটি ছিল। আপনারা যে এই কথাগুলো বলছেন না, এর জন্য কি করতে হয়, একটা সুচারুভাবে নিড অ্যানালিসিস করতে হয়। কেউ দিল্লি থেকে এসে বলে দিল বা কলকাতা থেকে এসে বলে দিল আমরা করে দিলাম, তা নয়। ওরা কি চায়, এম্পাওয়ারমেন্ট যেটা বলছিলেন, তার জন্য আমরা একটা নিড অ্যানালিসিস করি। নিড অ্যানালিসিস সার্ভে হয়, করার পর প্রজেক্টটা হয়। আমি আর কথা না বাড়িয়ে আপনাদের 2 মিনিটের এই ভিডিওটা দেখতে বলছি, তাতে একটু আপনারা স্বাদটা পাবেন। জাস্ট 2 মিনিট দেখে
world's largest halophytic mangrove forest has become too vulnerable because of climatic change. With job losses and the collapse of local businesses due to the pandemic, most of the inhabitants of the Sundarbans face extreme hardship to survive. The Vivekananda Institute of Biotechnology at Nimpet, in collaboration with the UNESCO UNIVOC, conducted vocational training to help the The world's largest halophytic mangrove forest has become too vulnerable because of climatic change. With job losses and the collapse of local businesses due to the pandemic, most of the inhabitants of the Sundarbans face extreme hardship to survive. The Vivekananda Institute of Biotechnology at Nimpet, in collaboration with the UNESCO UNIVOC, conducted vocational training to help the You just see and then you can. और टीवी पे पढ़े देखें Trade step, who are the implementing organization of this EU India Journey program, and she'll be telling about this project. I think Kunal, you will share a presentation. You are sharing? We are sharing your presentation, Bindu. Madam, I have a question. Actually, sir will talk first, and I thought Bindu is going to give the introduction. I think Jawahar is, one of our best friends of this ashram, of this organization. We have implemented with Trek Step lot of programs. I think since 2000 we have been working together, and Professor Shamal Majumdar has joined. Won many awards. Basically, when we talk about innovation, incubation, entrepreneurship, Jawahar becomes a synonym. Am I correct? No, you're not. Okay. So you are going to give your lecture? Yes, Yeah. Okay. Yeah. He is going to talk on leveraging CSO's performance through women entrepreneurship promotion in climate change areas. Essence of EU India Journey program. Basically, আমরা ওনার কাছ থেকে যেটা শুনবো যে আমরা আজকে এসেছি এখানে সিএসও হয়ে আমরা যেটা কাজ করব উইমেনদের নিয়ে উইমেনদের এন্টারপ্রেনার্স বানাতে হবে তো সেইটা নিয়ে উনি কি করে আমাদের পারফরম্যান্সটা আমরা বেটার করতে পারি সেই বিষয়ে বলবেন। মাইক্রোফোন অফ হয়ে গেছে। They are the implementing agency of this EU Journey program. Morning, everyone. Respected Swamiji, Dr. Shamal Mazumdar from UNESCO, Dr. Datta from Department of Science and Technology, my friends from Vivekananda Institute of Biotechnology, Dr. Datta and Rama Datta, and the heroes and heroines of today's program. The focus of today's program, the civil society organization representatives from all over West Bengal. First of all, I should immensely thank the Vivekananda Institute of Biotechnology, Swamiji and Tattas for agreeing to host this project, which has been implemented in 7 states. It's a 5-year project, primarily focusing on capacity development of civil society organization in climate space, especially for women entrepreneurship and innovation development.
So it is my privilege, it is my proud moment to get associated with the VIP and also civil society organizations across West Bengal. First of all, I wanted to talk before Bindu because Bindu has a lot of very good material. I don't have much, so I thought let me give a brief introduction about this project, the purpose of this project, and then Bindu can convert that into a very meaningful, very focused presentation. First of all, as you know, there are two big organizations which govern any society, the government and the industry. The government regulates people's lives, and the industry brings in products and services, employment opportunities, and revenue and economic prosperity to the society. But besides the government, besides the industry, there are also other organizations like us, civil society organizations, who are very has a lot of resources and power. They can develop their manpower, they can augment their manpower. Industries also has a lot of resources. They can, as per their success, develop their own manpower. But civil society organizations normally are not for-profit organizations. They don't work for revenue generation alone. They look at the social benefits. They look at the environmental benefits. They look at the cultural benefits. Therefore, it is important. There need to be more importance given to civil society organizations in terms of improving their capacities. So I think the European Union has recognized this, and European Union, as you know, worldwide in many developing countries, has realizing the importance of civil society organizations, the realizing the power of civil society organizations to reach the unreachable, and also want to develop the capacity development of civil society organizations in order to reach the unreachable. So one of the set of people who are not being fully utilized is women. As you know, traditionally, the women have a lot of burdens on their shoulders in terms of family burdens, in terms of lack of education provided to them, in terms of many other dimensions. Women have a lot of challenges in participating in the economic and leadership positions. And therefore, even if you look at the labor participation of India in the recent times, it has been going down. Women's participation in the economic and social dimensions of development has been hugely challenged, but they provide an excellent opportunity as well. When we enable women, when we enable them as leaders who can contribute to the society, then it's not that we can develop this society 50% more. We are talking about 5%, 6%, 10% GDP growth. 1%, half a point GDP growth is very important. While we are not able to utilize nearly 70-80% of the women's folks' productivity. So that provides us a great opportunity. It is not a threat, it's a great opportunity. If you are able to surmount this challenge of empowering women and bringing them to productive participation in social development. This project primarily focuses on that, women development through CSOs. The other dimension the project addresses is very important, as you know. I don't have to stress this, fortunately, because these are days when everybody is aware of the climate change. These are days when we don't have to explain anyone what is the threat of climate change, what are the problems of climate change, and how it can affect the development of human society as a whole very adversely. Everyone in this room, and I think mostly the society also is aware that climate change is a huge threat facing humanity. But as you also know, because you work with people, the climate change is not uniform in its effect across all sections of society. Climate change is, as you know, affects the poor, the bottom of the pyramid sections of the people more than the rich people, because the rich have resources to
fight against climate change. The rich has sufficient protection against climate change. But the poor are very vulnerable. They are exposed. For example, their dwellings, their occupation, their health, and all are exposed to climate change very vulnerable degrees. Therefore, it is important that we need to build the resilience of the bottom of the pyramid people for fighting climate change's negative impacts. And this project is exactly trying to do that. In climate change also, when a family, when a group of people is affected, it is the women who has to bear the brunt of the entire climate change adverse impacts. Because when somebody falls sick, when the livelihood income goes down, when there are so many additional responsibilities thrust on, like destruction of dwellings, destruction of habitats, requirement for water, all this falls on the shoulders of women. So it is women who have to be more resilient to fight climate change when climate change impacts are felt by the society. Therefore, it is very important to promote women as in the front to fight against climate change negative impacts, especially the women from the bottom of the pyramid sections. So this project, as you can see, addresses three important dimensions. One is the empowering the civil society organization, two, empowering the women, three, building resilience for fighting climate change. So I think these three areas are the most spiritual areas of development today. Doing any service in this sector is doing service to God, because we serve the people. We protect the people from the forthcoming disasters. We are not doing corrective action, we are trying to do preventive action. One of the way which is very suitable for women folk to fight climate change is to increase their incomes by becoming self-employed entrepreneurs. So it is very easy for women to become an entrepreneur in my experience, because women are already very organized when compared to men. Women take care of families, women take care of the human resource development of the families, the women takes care of the material requirements, materials management of the family, the women take care of marketing, that is making the family look better, and women takes care of deployment of resources across many sections of the family. Women are inherently managers. Women are inherently entrepreneurial. It is only that we need to enable them, we need to support them, we need to not disturb them. We should not block them from becoming successful. If a society is able to do it, I think the society can unleash the women power, make them more productive, make them contribute to the society. Therefore, I think making women entrepreneurs as leaders of the social life is very, very important. It's a neglected area that needs a lot of efforts, because we have a lot of built-in obstacles for women becoming entrepreneurs in our society. What better mechanism than a civil society organizations to escort women during the innovation and entrepreneurship journey? When women becomes innovators and entrepreneurs, we need organizations, we need systems, we need enablers, we need mentors to make them successful in marketplace. Innovation and entrepreneurship is a challenging area, it's a competitive area where resources are given to people and they have to create a market enabling mechanism of exchange of value. So unless otherwise, these women are trained, they are escorted, and they are enabled, and they are mentored. Those resources which are given for innovation and entrepreneurship through women pioneers will not be very productive. So civil society organizations are to act like centers of innovation and entrepreneurship, centers of transformative change, centers which can escort women to better livelihood, centers which can build resilience for people at the bottom of this benefit. So far as we know, we have been working with 420 civil society organizations across India. Bindu will be the better person to talk about it.
This 420 civil society organizations across India have been selected after a process in which their suitability is vetted, and they have been selected and they are part of this climate network of women entrepreneurship. We have been training women entrepreneurship in many states. We have been training civil society organizations in many states, and of course in some states we have also trained women entrepreneurs. I think in this new era, when resources are available in terms of knowledge, when resources are available in terms of money, it is the ability, it is the capacity of the people to acquire, mobilize and utilize resources that is very critical. When you have the ability to acquire resources, I don't think there is a shortage of resources. What we have is shortage of capacities. If you have good capacities, with people having good ideas, good enterprising skills, then I think resources will automatically flow to their hands, and they will be able to make better livelihood for themselves, and they'll be able to create jobs, they'll be able to create taxes for the government, and they'll be able to bring all around development to society. Therefore, I think this is a capacity development project for women entrepreneurs, for women civil society organizations to bring wealth to the society. In this endeavor, we are in the second year now. Because of COVID, we have not been able to sort of travel to West Bengal. This was a good time, we should have traveled. But now after seeing you, I was becoming very upset that I was not there. It would have been wonderful to be with you, spend 2 days, and I'm sure my team, Bindu, myself and my managers here would at one point of time, very shortly, would be meeting you directly and interacting with you in a series of capacity development program which we might plan. And I'm also very glad to tell you that this is not the end. This is only the beginning. This is not the one-off program. I don't mean this particular workshop or this particular training program. I mean this particular project is not even though we are the second year, we have 3 more years to go. I think this is only a beginning. TechStep has been initiating many other projects also in green climate space, wherein we will definitely work with the Vivekananda Institute of Biotechnology, because as you know, the relationship between Vivekananda Institute of Biotechnology and TechStep is now in, I think, maybe in the 20th year or so. I think 18th year or 20th year now. For last 20 years, we have been working on whatnot in many projects. We started with the UNDP project in creating employment skills, and then we worked in another European Union project, which all 5-year projects. We worked in another UNDP project as well. So our relationship with the Vivekananda Institute of Biotechnology is 20 years old now. I'm sure that we enjoy our mutual contributions and partnerships very thoroughly, and we have built a lot of confidence with each other organizationally. And this is a time when we should focus on climate areas, because the work we are doing both in Trichy, Chennai, as well as in BIP is very, very similar. We work with people, we work with technologies, we enable people with technologies, and we enable people with enterprises. Therefore, I think these are very productive areas for adaptation requirements of civil societies. I think it's a very unique project. This is maybe one of the very first of the kind project in enabling civil society organizations. Civil society organizations will be centers of excellence, working with people in innovation and entrepreneurship, and therefore will be an important game changer and a transformative agent for development for women. With this very few words, I immensely thank Swamiji, Datas, and everyone present here for patiently giving me time. And I'm sure that all your productive skills and capabilities will be fruitful in this project towards realizing the very laudable objectives of the projects. Thank you very much. Now I hand it over to Rama for further interventions. For giving us a brief but broad overview
of what we would be doing under this project. Basically, all CSOs, I hope all of you could get the theme, what we are supposed to do. সবাই বুঝেছেন? সবাই মানে অন্তত একটা আইডিয়া অন্তত হয়েছে যে আমাদের কি করতে হবে। আমরা ফলো আপ প্রোগ্রামে আরো ভালো করে আপনারা বুঝবেন, কিন্তু একটু মন দিয়ে দুদিনের পাঠশালাটা করতে হবে, পুরো মন দিয়ে পুরোটা শুনতে হবে। সবকিছুই বাংলায় হবে তা হবে না, ঠিক আছে? তো এইটা বেসিক্যালি আমাদের কি করতে হবে উনি আমাদেরকে ব্রড একটা ওভারভিউ দিলেন। I would just request Bindu to give very brief whatever slide presentation is there. Kuna, you are going to share, no? Bindu, she is AGM. This thing is not one. Bindu, she is AGM Shrextech. Bindu. Yes, ma'am. Program manager for this EU India Genie project. Thanks for the opportunity. So to start with, my presentation has two parts. So one is a small brief about TrekStep, and the next thing is about our activity, that is EU Genie project, where we are all trying to work towards women entrepreneurship promotion in climate change areas. It should be, will it be on slide share mode, madam? It's always share mode. Okay. Okay, TrekStep is the first technology business incubator promoted in the country by Department of Science and Technology, Government of Tamil Nadu, and the state and central financial institutions. We are a technology business incubator, which is basically our prime objective is to promote innovative knowledge-based ventures. And we also take up consultancy projects, that is technology development projects with Government of India and with other international agencies. We also work in industrial development projects, especially in cluster development projects. And earlier we used to provide technology and management skill training programs, like along with WIP and other institutions. We would have trained about 30,000 school dropouts and other candidates, youth, especially youth, in technology skills and also in management skills. And we also support other organizations to promote their own incubators. So to sum up, we promote innovation, entrepreneurship and skills in the region. Next slide, please. As the first technology business incubator, Mr. Jawahar has been the founder and president of Indian Association of Science and Technology Entrepreneurs Park and Technology Business Incubators Association. And he is presently the honorary president of Asian Association of Business Incubation. Next slide, please. Typically, what is the offer to the youngsters who are coming to TrekStep is the thing which explains this slide. Usually a youngster coming to TrekStep will be with no experience, no business knowledge, team of funds, but he will have a good innovative idea which he owns. So what we provide is, we have the first picture. I'm sorry, can you go in a slide share mode, because Yeah, I think we can see, she cannot see. We can see in a slide share mode only. okay, then I'll just go in. No, you are not putting in slide. We can see it. But Okay, the first picture shows our nursery incubation space. We provide office space, and we have a production space for the companies coming to TrekStep. The second picture shows the common production facilities at TrekStep. We have modern production centers, majorly focused on manufacturing-based industries. And the third component which we provide to the entrepreneurs is the training.
basically the technical training, the networks, the management inputs. And the fourth is the most important thing. We travel along with the ventures, that is the counseling and escorting support which we provide for the ventures from 3 to 5 years basically for the manufacturing industries. We travel, we escort them for at least 5 years to make them from idea to a successful venture. And we also provide them initially with seed funding for the really innovative ventures where the ventures don't have scope to go to the bank since the idea is in a very initial stage. We also provide them with seed fund money, which is 50 lakhs of rupees, and we also try to connect the venture with many of the government schemes. And we also developed a technology angel network, which is a network of subject matter experts and the professors who are working in different sectors, different specific areas, where they can help us in evaluating the innovative ideas of the ventures of our incubating companies in different phases. Because when selecting an innovative idea to commercialization space, we need a lot of multi-dimensional interaction with the faculty members in different streams. So that is done by Technology Angel Network. And we also use the school of successful ventures as the messengers, mentors, and models. So this is typically our incubation support system at TechStep, and we also have a facility at Chennai. Next slide, please. Next slide. So these are some of the awards won by TechStep. In the 2022 itself, we had 3 awards from Government of India and Government of India, Tamil Nadu government, and Smart Grid Forum. And our ventures, that is the companies promoted by us, have won about 65 ventures. Next slide, please. So these are some of the impacts about TechStep incubation activities. We would have promoted 400 innovative startups, created 6,000 jobs, and we would have trained about 30,000 youths in various skill training domains. Next slide, please. So we have incubation process in place to cater to pre-incubation phase, incubation activities, and also to scale up the ventures. Those who are in a very mature stage where they want to go into international markets, we have systems in place to help those kind of ventures also. Next slide, please. One of the important thing about TechStep is this is the value network which we have created from our inception period. These are the various institutions we have worked with and the value networks we have created in about 3.5 decades. So this is our strength basically for all of our projects. Next slide, please. So welcome to our EU-India Genie project. By Genie, we mean Gender Enabling Network of Innovation and Entrepreneurship CSOs for Climate Ventures. Next slide. As you know, India is doing really bad in terms of gender gap index, especially in the economic participation and opportunity for women in India. We rank really very low. So there is lot of work to be done in closing the gender gap in India. So with this background, with our experience in working with a lot of entrepreneurs, we took up the mandate of supporting women entrepreneurship promotion in 2020 with the support of European Union. Next slide, please.
As Joe earlier told, this project, the objective of this project is to focus on three important domains. One is the strengthening CSOs, to bring together CSOs to form a network as a national network and provide various training programs, especially to improve the performance of the CSOs in innovation and entrepreneurship, and to work towards women economic empowerment in climate change areas. So this project focuses on three important areas to promote women climate ventures. The objectives are as provided here: to strengthen and scale up a network of select stream of CSOs in women development to dedicatedly focus on climate change agenda, for promoting women-led social ventures to bring in change in the lives of women. Next slide. In this project, we also have a European European partner. The four important activity highlights of this project is to build a national network of women-focused NGOs, to provide a series of capacity development programs for the NGOs, especially in innovation and entrepreneurship, to promote successful women entrepreneurship, and to build a good ICT platform to connect the CSOs and also to provide market linkage for the women entrepreneurs we are promoting, and to promote incubation or that basically is a technology business incubator. So in this project, what we are trying to do is to build incubator leds in each of the CSO networks we are forming. So through these incubator networks or incubator leds, women entrepreneurship initiatives can be done sustainably in climate change areas. So these are the four important activity streams of the project. Next slide, please. So these are the basic various activities in each of the important activity streams. We are halfway through in the first activity stream in the dedicated women CSO network. Now we have about 435 NGOs who have signed MOU with us. In terms of capacity development programs, we have trained about 700 plus CSO staff members and women entrepreneurs till this in the last 2 years. And in the ICT platform and tools which we are developing now, we are bringing about all the capacity development programs which we have done so far, and we are sharing it with the incubator networks in various important management areas of CSO management, in project management and women entrepreneurship promotion as a knowledge exchange platform. And we are also developing an online marketplace for the women entrepreneurs promoted projects, promoted products and services. The next is the social venture incubation stream, where in the next 2 years we will be supporting NGOs to promote incubator-leds to promote women entrepreneurs in their region. Next slide, please. This is the project approach which we have taken up. On the left-hand side, we have series of project activities which we are doing now. These project activities will bring in outputs in terms of domain expertise, industry connect, mentoring support, business modeling support for the CSOs to promote women entrepreneurship activities. In women entrepreneurship activities, we are looking at three different kind of ventures. One is large CSOs which are really have good systems and processes in place, can take up promoting ventures in group. Like in Tamil Nadu, we have selected few of the CSOs which are really large. We have done problem analysis and what kind of issues are there in their region, and we have selected about 100 women ventures in each of these larger CSOs.
this is one model. The next thing is the next kind of venture is smaller and medium-sized CSOs can promote one or two ventures in their region based on their capacities. And next thing is women promoting women. The larger women, we say it is a women lighthouse ventures. Women lighthouse ventures are larger ventures which are working in climate change areas. They can in turn promote lot of women micro ventures, streamlining their supply chain, or they can use those ventures for marketing their products. So these are the approaches which we are looking at for promoting 1,000 women ventures in the climate change areas. Next slide, please. So this is the spread of the NGOs in 8 states of India where this project is operating now. Tamil Nadu, UP, Kerala, Maharashtra, Rajasthan, West Bengal, Gujarat and Karnataka. Next slide, please. These are the number of training programs we had in different states and also in different domains. We had a training program on women's rights, on women entrepreneurship promotion, on the NGO capacity development, project management areas. And also now we are actually conducting one-to-one mentoring with the CSOs in Tamil Nadu to bring in the best practices in CSOs. Actually, group and one-to-one mentoring sessions are now taking place, especially to strengthen their performance or processes in each of the CSOs. The next slide, please. So this is how the number of ventures spread in each of the areas we are looking at in terms of women lighthouse ventures. We are targeting about 250 ventures, and with larger CSOs promoting group of women ventures, we are looking at 1,250 ventures. This is the overall plan for us, but we will train about 3,000 women ventures and focus on scaling up nearly 1,000 ventures from there on. The women social venture promotion stages are at the bottom. We are looking at 6 stages of women entrepreneurship promotion. The next slide, please. This is our Facebook and social media platforms where you can find most of the information about this project, which can be shared with the NGO network here in West Bengal. The next slide, please. We also working with Maharashtra-based NGO team for supporting our NGO network members to develop their own free website through Google platform, and also in developing digital cards. Nearly 60 CSOs have benefited by these services. So in case any of the West Bengal-based CSOs need their digital cards to be developed or their websites to be updated, you can contact us for that service. Next slide, please. For this project, in this project, we also developed a handbook on women rights and women-based right-based approach for our NGO network members, because in promoting women entrepreneurship, we feel that each of the CSO teams should be aware of the women's rights. So this has also been translated into Bengali also, which has been shared with Rama Madam. This can be used for capacity building activities among the NGO members. We also conducted 3 more studies with this project on CSO capacity needs assessment, study on challenges of CSO and impact on COVID-19 on CSOs. Based on all these inputs, we have actually fine-tuned our capacity development programs and activities.
So these studies have been really helpful for us. Next slide, please. This is the ICT platform screenshots which we are developing, GenieDigit.ai. This is an artificial intelligence-based platform which we are developing to bring in all the capacity development programs in online format, we have been doing capacity development programs in 8 states. So this project will bring together all these training programs together, and repository of knowledge will be available in this platform. And this project will also build on an online marketplace, a place which will be launched in next year of this project. Next slide, please. These are some of the sites of the platform. Next slide, please. We also have an European partner in this project, EBN, that is European Business Incubation Innovation Center. Through this EBN partner, we are also trying to matchmake EU and India women climate ventures. This activity will be taken up in the last year of the project. From the 1,000 women ventures we have promoted, those who are able to access European markets, or those who have capacity to access the European market, we will support those ventures through EBN to explore to the global markets. Next slide, please. I think that's the, as Jawad sir told, this project is only a starting point. We are also trying for other continuous project, especially to work through this network. In this project, in this last 2 years, we have just formed a women-focused CSO network, and we are starting the incubation activities in this project. We are trying on various fronts to bring in more resources to be leverage the activity on women climate-based venture promotion, which will be useful for all the network members. So from here, I stop here. Thank you very much for the opportunity. That civil society organizations and ICT platforms are very, very important. As you all know, today Amazon is everywhere. So it is our duty to bring ICT to women, because women cannot travel that easily like men. The business ventures can flourish with ICT. Therefore, I think ICT is very prevalent in all societies today, and especially for women, ICT can be a great enabler, and that has been proved in many of the UN studies and other important studies that have been conducted. So this particular program brings ICT to women in order to empower them. So therefore, I will request you to kindly engage with us in the future to bring these benefits to women. Thank you very much. Thank you to everyone.